positivity is definitely infectious. Paul, I invite you to welcome the gathering and present the presidential address. Good evening, friends. So, from morning 8 o'clock, I think almost 20, 24 or maybe more, a lot of us were taken back to our school and college days where we used to sweat it out on the ground, play really hard, no mercy, no quarter given. But that's it. We finished that at the ground. Then late in the evening, maybe in schools, maybe we would have gone to the beach or whatever. Or during college days, we might have gone for a drink after that. So I feel that we have gone back to those days where you used to enjoy cricket. In the evening, speak about more cricket, crack jokes. So I hope seeing all of you here, and we could have had a much bigger crowd, but as all of you know, due to the COVID protocols, we are forced to limit our invites to 50, 60 and all that. So few more people are coming in. So it's wonderful to see all of you here today. Today, as I stand before you, I'm reminded of a 35-year-old journey when a group of young cricketing playing friends grouped together to form a cricket club called the Easthill Cricket Club. This was started in the late 1980s, and ever since, the mixed bag has taken us through many a phase of both excitement and disappointment whenever on or off the cricket field. Meanwhile, we progressed from schools to colleges, and later came the time to move on, when many of us had to leave Calicut and even Kerala, thus parting ways in pursuit of careers and livelihood. But we still managed to converge as a group once in a while back in Calicut, until we were all shocked and deeply saddened by a bolt from the blue. Yes, with the untimely loss of one of the most dynamic of friend and associate, our dear Ranji. And this was when we contemplated the formation of a society which would also allow us playing and supporting the cricketing causes, as was envisioned by Ranji. In short, this is the birth story of Ranji Memorial Easthill Cricket Club, or the RMECC. When the pandemic followed, as our members were located in different parts of the globe, we had the feel to connect with each other. And just like our MC said in one of the meetings, she's given the credit to me, but I think I should give it credit to all the friends who it was an idea and that was welcomed, and we thought this is the way to connect between ourselves. So in one of the Zoom meetings, we then embarked on a plan to engage all cricketers on a common platform, even as COVID stood in the way of progress. Consequently, quite a few virtual meetings and more deliberations were carried out before we could actually launch our first virtual webinar episode with the participation from across the globe, cutting across through time zones, connecting with a lot of friends which we are not in touch for so many years. Our first webinar on request to be our first chief guest and speaker for our first webinar, Dr. K.N. Raghavan, IRS, who's an ex-medico person, and as all of you know, a very famous BCCI umpire and a TV consultant on anything to do with cricket.
He was very positive and had no hesitation, and he was all raring to go. So participations was excellent with the former and current cricketers from Calicut, North Kerala and beyond, who logged in along with cricket and sport-loving public, cricket administrators, clubs, academies, youngsters and the media. It has been a real nostalgic experience going through from the first webinar right up to the 9th webinar series under the series entitled My Cricketing Days in Calicut and Beyond, wherein each of our guest speakers took us back in time by almost 50 years, and without exception, everyone was equally nostalgic about their moments at the Manajara Maidan, the highly appreciative crowds of Calicut, and the beautiful surroundings. Webinar attendees kept growing with each episode, and their personal interaction among the who's who of Calicut and Kerala cricket. So whenever during the ice-breaking session, interactive or open session, kept each one glued and wanting for more. Most of you have taken active part, and upon hearing out all our 9 star speakers and their experiences, without exemption, each of us wished that a lot more of our younger boys and girls from Calicut should have attained success through cricket. We also wish that more and more representations and key roles should come by for our young cricketers, whether it's in the state, zone, or in the national team in the near future. A lot of good work has been done by our state and district associations over the years, but still a lot more needs to be done. So let us all collectively support any effort which will further the cricketing interests of Calicut together. RMECC wishes to see the cricket in Calicut goes forward. Through this, we are prepared to work with associations, clubs, academies, colleges, and schools in whatever format desired mutually for this object to be achieved. Our society will support all the activities being done for furthering the cricketing development in Calicut. We should have some good cricket grounds with turf pitches, good cricketing academies, and a good set of support staff to further this cause. And we expect those here who are in the thick of these possibilities and actions to kindly support the coming up of our district in the cricketing infrastructure, and thereby improving the standards of the game and also uplifting the players to their next levels. We should be meeting here again together in the near future to applaud the cricketing talents and developments made by the cricketing fraternity in the Calicut. So now let me get into my duty of welcoming all of you. The Mayor and MLA Pradeep Kumar, they will be joining us soon. So let me first welcome our Sports Council President, Mr. Rajagopal. Sports Council has played a very important role in the development of cricket from early days. And I remember the days when we used to practice in front of the council's office in the Manajara Maidan. A lot of development has happened in the last few years under the able leadership of the current president of Calicut Sports Council, Sri Rajagopal. So let me welcome you to this event. We have with us the Apex Council member of the Kerala Cricket Association, Mr. Jagdish Trivedi, or we call him Jagdish Bhai. He has been in the field of cricket for a long time. He has contributed a lot to the development of cricket in Calicut in various capacities, and we can expect good development under him. We welcome you, sir, to this event.
to this event. Today we are honored to have a representative of the Armed Forces, Brigadier Rajan, who is in charge for the NCC in North Kerala. He's a very active sports enthusiast and a good sportsman. On behalf of RMECC, let me welcome you, sir. Today, we are honored to have in most of our webinars, the name of Haridas Etan always used to come up. People used to, unfortunately, I was not on the receiving part of his hospitality in Perindalmanna, but his name crosses boundaries. So Haridas Etan, we are thankful for whatever you have done for cricket in Calicut, and it's an honor to welcome you for this webinar, to this event. Thank you. We have the past President of Sports Council, Mr. KJ Matai, who is also come here on our invitation. Let me also thank you, sir, for coming here. Thank you. Today, all of you are gathered here due to the enthusiasm generated by our webinars, and the credit goes to our stars for starting this. Let me first call upon welcome Dr. Raghavan IRS, a cricketing celebrity of Kerala and a former BCCI umpire, who opened the webinar innings for us and laid the foundation. Let me thank you, sir, for your presence here today, and I welcome you to this event. Dr. Raghavan is the moderator for panel discussions today. Thank you. Krishnamurti, sir, who is also known as the Chennai Express in his heydays, and a fast bowler who has terrified a lot of batsmen, even though he looks very quiet and misdemeanor right now. But I am sure people who have faced him won't be saying that. Let me welcome you, sir, on behalf of RMECC. He's also the president of Falcons Cricket Club. Keshavan, our former Ranji player, and still looks like he can turn a few balls and take wickets. He's here today. He has come all the way from Bangalore. Thank you, Keshavan, and welcome on behalf of RMECC. Narayanan Kuti, my college mate, my senior, a person who is unassuming. Today, like when he stepped onto the ground, I could see the same old Kuti very lazily going onto the ground. Thankfully for us, he didn't thrash too many runs today of us. So today we are honored to have Narayanan Kuti, as all of you know, who's an international match referee and who has made Calicut very proud. Thank you, Narayanan Kuti, for accepting our invitation and being here, and welcome. Sunil Oasis, we are very proud to have the former captain and the highest run getter for Kerala cricket, among various other records, to be with us today. His experience will be very valuable for Calicut cricket. Thank you, Sunil, for accepting our invitation and being here. Welcome. We have our own ECC boy, even though we don't call him boy right now. He has surprised a lot of people who haven't seen him after like 10 years. We are calling about our old leggy, Habib Rahman. He's our clubmate. He used to puzzle every batsman, even though we should be asking people who faced him, how was his googlies? Thank you, Habib. He's come all the way from Chennai only for this and to be with us. Thank you. I would also like to welcome our Secretary of Kerala District Cricket Association, my old friend Salil Chandran. The responsibility of running the district association has been on his shoulders of Salil for a long time, and he has done his part for promoting cricket in Calicut, and we can expect the good work to go on. I welcome you to this event.
Today, it's an honor to have Ranji's family members. I would Shaija, Prematan, Ranji's brother-in-law. They all come here today to attend this. Thank you. And as I am sure Ranji will be up there watching all over this. I would also like to welcome all our friends who are very much interested in the development of cricket in Calicut, and few of them have traveled just to attend this function. On behalf of RMACC, let me extend a warm welcome to you all. MS Vishwanathan, that's another name I've been hearing for a long time. We have a first-class umpire. He had trained a lot of umpires, and that experience was shown on the ground today. And we expect a lot more support for Calicut cricket and for the development. Thank you for accepting our invitation and being here. Welcome to this event. For the past 7-8 webinars, we have got a good reception from the media. They are very enthusiastic about all the reports which we had sent, and they have done their part, more than done their part, for promoting these webinars and in general the cricket development in Calicut. Their continued support is also needed for all of us to attain all this. So let me thank all the media, like Manorama is represented by Nitin. Thank you, Nitin, for your excellent reports. And thank you, Nitin. And RJ Manu, who's like I was talking to him of Red FM, who has been like a spokesperson for RMACC through his vocabulary, vocal comments and on each webinars. Thank you, Manu, for being here. And we have Madhurabhumi News, Manorama News. All of them have shown interest and have promoted this event. Thank you all. So, few more guests, like I told you, will be arriving. The mayor, MLA, and all will be there. So we'll go on with the program instead of waiting. So that's coming to the end of my welcome speech. It's been a bit long. So let me finish my welcome by quoting a famous line like most of you have heard from Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you. Thank you, Paul. By now, I'm sure that most of you have been part of the webinar. A lot of people here have been part of the webinar, and I'm sure you've all enjoyed that. But here is a very short visual report on the webinar series. Good evening and warm greetings to one and all. I am delighted to present a report on our activities during the last year and on the webinar series. The Ranji Memorial Society, East Hill Cricket Club, was formed in 2019 after the sad demise of our dear friend Sri Ranjit in 2017, who was a founder member and an integral part of East Hill Cricket Club. In the initial 2 years, we had conducted cricket matches in his memory. During the lockdown, we were having regular online meetings, and all of us agreed that we should be doing something more for the benefit of the cricketing community. And the webinar series titled My Cricketing Days in Calicut and Beyond was born. We chalked up a list of prominent cricket players who had the base in Calicut and made their presence felt in cricketing fraternity in Calicut, Kerala, and at the national level. We didn't have to scratch our heads to get those personalities, as many prominent past players have made Calicut proud by their achievements. Subsequently, Ranji Memorial webinar series took shape and featured the following distinguished speakers.
Our webinar series started off with Dr. K.M. Raghavan, who is an alumni of Calicut Medical College. He is an accredited umpire in the All India BCCI Elite Panel. He had umpired in the famous one-day international played between India and Bangladesh in 1998. Thereafter, he retired from the BCCI Elite Panel of Umpires in 2013, and presently he is the Executive Director of the Rubber Board. The second webinar featured Sri Keshavan Menon, who started off his cricketing career with Falcon Club and then represented the Kerala under-25 team and the Ranji Trophy team. He was employed with the SBI and had various positions in the selection panel of KDCA. Our third webinar featured Sri Krishna Kumar, a multifaceted sports person, also known as the Kerala Express in cricketing fraternity, who excelled in basketball, hockey, and football. From representing Calicut University, Kerala Ranji team to Southern Railways and the Indian Railways. He was the chairman of the Kerala State Junior and Senior Cricket Selection Committees. Currently, he is the chief coach at Falcon Cricket Academy and the president of the Falcon Cricket Club. Our fourth webinar featured Sri Narayanan Kuti, who represented Kerala Ranji Trophy team between 1987 and 1995. Sri Narayanan Kuti is an ICC Elite International Panel match referee and has officiated in various fixtures for the Test matches, ODIs, and IPL. Currently, he is employed with Income Tax Department. Our fifth webinar was by Sri Sunil Oasis, who represented Kerala under-17 and under-21 team and the Calicut University team. He led the Kerala Ranji Trophy team and played in 74 matches. He brought laurels to Calicut by playing for the Deodar Trophy and the Duleep Trophy, and by donning the Indian jersey at Hong Kong Sixers. Currently employed with Indian Cements and representing them at Chennai Cricket League, he served as chairman of selectors Kerala under-22 state team and as a selector of the Ranji team. He also coached for under-19 team. The sixth webinar featured Sri Himal Mehta, who represented Kerala in under-12, 15, 17, 19 and 21 categories and the Calicut University. He also represented Mumbai Income Tax Department and from there migrated to Oman, where he represented the Oman team from 2002 to 2014 and led the team from 2009 to 2013. The seventh in the series featured Sri Habib Rahman. He represented Kerala in the CK Naidu School Cricket. He also represented Kerala under 15, 19, 21, 22, 25 teams and finally the Kerala Ranji Trophy team. Sri Jairam K, who featured in our 8th webinar, gained national attention in the 1986-87 season by scoring 400s in 5 Ranji matches. He has led the Kerala Ranji team. He was also chairman of selectors for Kerala and member of the National Junior Selection Committee. Our last and the 9th episode featured Sri B. Kalyanasundaram, who was originally from Kumbakonam in Tamil Nadu. As a fast bowler, he took 10 wickets in only his 3rd first-class match. After migrating to Tamil Nadu, his home state, he represented them for 10 years. He became the first bowler to get a hat-trick in the prestigious Ranji Trophy finals. The feat was achieved against Bombay in 1972-73.
He became a selector for TNCA after his playing days. He was also a match referee for the BCCI. Currently, he is a director of the Chennai Super Kings. As a culmination to the absorbing and highly successful webinar series, we have conducted a friendly cricket match between ECC and the Legends of Calicut at Devagiri College grounds today morning. A super overs competition was also held during the breaks. The teams featured veteran players from 1980 onwards and was a great moment of camaraderie and brotherhood, exhibiting this true spirit of cricket that binds us all as one. I thank the organizers for this grand success. Thank you, one and all, and have a great evening. Ladies and gentlemen, the report was prepared by Prabhakar Kamath, the good old Kamath Express, Secretary of RMECC, and Dr. Shilju and Sudesh. Words and events fade into oblivion in spite of our desire to keep them fresh. As a token of our appreciation, we'd like to present mementos to our webinar speakers for their time and valuable inputs. I request President of the Sports Council Calicut, Mr. Raj Gopal, to do the honors. Paul, would you please escort him to the stage? Thank you, sir. First one. Dr. K.N. Raghavan. Former BCCI umpire. Thank you, sir. Shri Keshavan Menon, former player of Kerala Ranji Trophy team. Thank you, sir. Mr. K. Krishna Kumar. Of course, the Chennai Express is on stage now. Thank you, sir. Shri Narayanan Kutti, international match referee, former Kerala Ranji player. Thank you, sir. Mr. Sunil Oasis, former Kerala Ranji captain. Mr. Hemal J. Mehta, former captain Oman. In his absence, I would request Mr. Anup Sia to receive the memento.
Habib Rahman, former Ranji player. Mr. Jairam K. I would request Mr. Radhakrishnan to kindly receive the trophy in his honor. Thank you, Rad. Mr. Kalyan Sundaram, former Kerala and TN Ranji player. In his absence, I would request Mr. Vishwanathan to kindly receive the memento. Thank you, Mr. Rajgopal. Thank you, Paul. We have a few video messages from 3 of our speakers. May I request the same to be played? Good evening, gentlemen. This is Kalyan Sundaram here. Of course, my nickname is Kali. I am so happy that you are organizing a panel discussion and presentation by Ranji Memorial Society ECC at Calicut, Malabar Hotel this evening. In as much as I wanted to attend, but due to unforeseen circumstances and also the pandemic situation, I am denying myself the pleasure and privilege of being in your midst this evening. To be very honest with you, I feel so bad that I am not able to be there in the evening, this evening. But I suppose all of you would definitely understand the situation in which I am in. And at this age and stage of my career, I can't take a chance because I'll have to travel all the way from Pondicherry into Calicut. And I'm afraid I couldn't take that kind of risk, and hence I'm not able to make it today. May I therefore request every one of you to kindly bear with me and possibly pardon me for my absence this evening. Even at the risk of repetition, I would like to thank once again the organizers of this Ranji Memorial ECC for giving me an opportunity to present a topic on my days in Calicut and beyond on the 5th of January. I must say, I thoroughly enjoyed talking to every one of you, and I very much felt I was a part of Calicut in particular and Kerala in general as I was taking the journey of my cricket from Calicut and beyond. I sincerely thank you for all the love and affection that you have shown on me, and I don't know whether I richly deserve this. I have no idea at all. Though I am not able to make it this evening, I can assure you, God willing, there will be plenty more opportunities that will come by in the near future. And I will make it a point to be with you yet again at Calicut. So this time, may I request every one of you to sincerely bear with me. And I wish this function all success, and I am sure you will have a great evening at Malabar Hotel. Thank you very much. God bless. Hi all at Ranji Memorial Society ECC. First of all, let me congratulate all of you for your wonderful webinar series, which has been a great event and a popular one too. I also told about the 17th January
panel discussion, cricket match, especially the Super Over. I was supposed to take part in this event. Unfortunately, due to some personal setback, I am not able to come over there. I wish you all a wonderful, eventful, enjoyable day and wishing you all a great success. Thank you very much. That was Mr. Dear Jairam. friends, and yesterday's superstars and ECC friends, I'm sharing this video to share my gratitude towards ECC for this innovative idea of connecting the yesterday's cricketers over a webinar with an objective not only to connect but to motivate, encourage the upcoming Calicut cricketers and to develop the infrastructure in Calicut to bring back the glory days of the yesteryear Calicut. I wish them all the best for that innovative idea. I strongly believe that you will have a good time connecting over a cricket match today. You will have all the fun, enjoy, and good luck. Thank you so much. That was Hemal Mehta. Well, ladies and gentlemen, there was a very interesting quiz contest which was conducted along with the webinar series, and we have a few winners here. We take this opportunity to present them with tokens of appreciation. May I invite Brigadier Rajan to kindly do the honors. May I request Paul to kindly escort Brigadier Rajan onto the stage. And the winners are Abhijit. Abhijit is not here. Abhijit is not here. May I request Nasir, kindly come and accept it on behalf of Abhijit, please. The next winner is Haridas, Sri Haridas. Harrieta, please come on stage. The next winner is Anand Ramaswamy, all the way from Dubai. I request Ajit Menon to kindly come and accept it on behalf of Anand. Two quizzes, okay. But he'll get only one memento, right? You can keep. And the fourth winner was one of our speakers, Hemal Mehta. I request Arun Shah to kindly come and accept it on behalf of Hemal. Thank you, Arun. Thank you, Brigadier Rajan. And thank you, Paul. Now we have a message from Sri Jayesh George, the Joint Secretary of BCCI. May I request the message to be played?
Good evening to all. I thank the President and members of the East Hill Cricket Club for inviting me to this function. In fact, I was supposed to come today because of back issues. I'm admitted in hospital, so I couldn't come. That's why this message to you. Members who are present in this function, President and members of the Executive Committee members of the East Hill Cricket Club, President, Secretary and other members of the Calicut Cricket Association, past cricketers and well-wishers and lovers of this game in Calicut City. I have been told by Sunil Ayasis and Sonal Chandran today morning that there was a webinar and eminent speakers like Dr. Raghavan, Narayanankutti, Sunil Ayasis and all other former cricketers and administrators have presented in the seminar for the upbringing of Calicut cricket beyond Calicut. I wish all the success for this function today, and cricket beyond Calicut. It's a great subject. Calicut, as always, was a part of Kerala Cricket Association. They have been producing a lot of cricketers who has eminent cricketers like Sunil Ayasis, Narayanankutti, Keshavattan, Habib Rahman, all those. I can't name a few. And now to the state team, Rohan Kundimel, who has played for under-19 India, Akshay KZ, all this part of the association. For the senior, they are the senior team now, and there are level 1 coaches, level 2 coaches, a part of the KCA coaching staffs. Anyway, we all know Calicut, we lack infrastructure. KCA has been looking out for some infrastructure projects there. Unfortunately, nothing could happen and nothing could come through. As you all know, there have been in the BCCA also, there was no committee, elected committee there for the last few years, and the infrastructure subsidy all was stopped. Now, when the administrators has been formed, COVID situation came and nothing is happening now. At least IPL happened, now the T20 is happening, and today we have an Apex Council, and I hope there is an agenda for the domestic cricket, and hopefully Ranji Trophy also will start by around February. So in fact, coming back to Calicut, we all know the lack of infrastructure. KC has been looking for some places to find places for the development of cricket. We have been approaching some colleges, but nothing would work out. Medical College, as you all know, it has not been, the MOU has not been revoked, or the agreement it's been cancelled. So in spite of all these things, Calicut has been doing good. They have been conducting matches, participating in inter-district matches, league matches and all, developing cricketers also. Anyway, KCA now has the committee, Calicut District Administration has in fact published in the newspaper for the lookout of the land, and KCA is finalizing things. We're just getting the legally vetting done for the land, and hopefully in another 1 or 2 years we'll have a first-class ground in Calicut, and as formally we'll have a good inauguration also. KC is looking out for that, and in fact KC needs the support of the cricketers, the clubs, especially leading clubs like East Hill Cricket Club, Falcons. Those are the few clubs I know. Anyway, all the cricketers should support the administration. That is what the KCA wants to be. Unless there are cricketers, there won't be administrators, and without administrators, there won't be any cricketers. Anyway, good luck to the seminar, and let this association with the cricketers and the administrators and the Cricket Association of Calicut continues. I, as a member of the KCA and administrator of the BCCA, I seek your support to the association and stay away from politics. Be supportive to the association, so association will also support you. Thank you.
That was the message from Sri J.S. George, the Joint Secretary of BCCI. And over the years, on the note of what Mr. J.S. George was speaking, over the years, KDCA has done great work in fostering the game, nurturing players, grooming coaches, trainers, and umpires of national and international levels. Just to name a few, players Akshay Kesi, Rohan Kundumal, and Joshina. Under 16 boys, Krishna Narayanan, Saurav Jeffrey. Under 19 girls, Vaishna MP, Ajunya TP, and of course umpires. We have the grand list of umpires. Jagdish Bhai is here, Sanal Chandran, Dilip, Yogesh Chandra. Level A coaches, Sunil is here, Sunil Oasis, Manoj Chandran, Atul Mithil, Nevi Vishwalal, and of course the state panel scorers, Deepak, Shafi, Yogesh, Abhijit, Manjoor. This is just a very, very short list. The list is pretty long, so I'm not going to stick to that. But just to remind you that KDCA, though they don't tom-tom too much about what they do, this is the result of all their great work. We have a very, very short video clip of the game that we had in the morning. For those who missed it, here is the opportunity to catch all the action. The most eagerly awaited prizes, Super Match
Super Match and the Super Achievers. Moving on, we have the Super Performer Awards for today's match. I request Mr. Jagdish Trivedi, Apex Council Member, KCA, along with sorry, we'll just take a minute. We welcome the worshipful Mayor, Dr. Beena Philip. Thank you, ma'am, for taking time out of your busy schedule. Ma'am, I request you to kindly give away these prizes, the most eagerly awaited prizes of the evening. Paul, please do escort her onto the stage. Best bowler. Any guesses? Best bowler? No guesses for the best bowler. Ajay, okay, great. Yes, it's Spot Ajay on, Alex. Ajay Alex. Best Thank you, sir. batsman, best batsman. Any guesses? Anup, wonderful, spot on again. Anup. Next, best fielder. Now this is going to be a true surprise, big surprise. Of course, it's Mr. Radhakrishnan P., fondly known as Rad. Well, whether he's able to walk here or not, he's a tiger when it comes to fielding. And of course, the Man of the Match award. One and only One and only. Sunil Oasis, of course. Well, Sunil might have earned a lot of laurels over the years, but I'm sure that this is one of the best that, or it ranks right up there for Sunil. Thank you, ma'am. Thank you, Geeta, for spending such a long time on stage. Thank Just you in so case, much. just in case you didn't know that Former she's a state- former state player for Kerala. And now for the eagerly awaited panel discussion. May I invite the speakers one after the other. I request them, as I call out their name, to kindly come and take their seat on the dais. The senior most of them, of course, is the first player that Calicut contributed to the cricket scene in Kerala, Sri Krishna Kumar.
Next is Mr. Keshav, known as K7. Shri Narayanan Kuti, Mr. Sunil Oasis, Shri Sanal Chandran, and the moderator, Dr. K.N. Raghavan. Hello, hello. Check. Hello, 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 check. ആരാധ്യായ മേയർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മുതിർന്ന പ്രഗത്ഭ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് ജനുവരി വരെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയായിട്ട് ഇന്നിവിടെ ഒരു മത്സരം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം നാളത്തെ കളിക്കാരെ എങ്ങനെ നന്നായി വാർത്തെടുക്കാമെന്നൊരു ചിന്താവിഷയമായിട്ട് ഒരു സെമിനാർ നടത്തുന്ന രഞ്ജി മെമ്മോറിയൽ ECCയുടെ ഭാരവാഹികളെ അഭിനന്ദിച്ചു. പണ്ടെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ബോംബെ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ചിലപ്പോൾ കൽക്കട്ട, ഇവിടെ നിന്നുള്ള കളിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. കപിൽ ദേവ് വന്നപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എത്താമെന്ന് കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ധോണി വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കളിക്കാരൻ എത്താൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ധാരാളം പേർ വന്നു. ഇപ്പോൾ നടരാജൻ വന്നതോടുകൂടി സേലത്തിനടുത്തൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കളിക്കാരന് കഴിവും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്താമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നന്നായി തിളങ്ങാമെന്നും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്കധികം കായിക മേഖലയായിട്ടും ക്രിക്കറ്റുമായിട്ടും നല്ലൊരു പാരമ്പര്യമുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ കളിക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് എന്തുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം? കാരണം കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തിയവരാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം ടാലൻറ്റുകൾ, കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ജൂനിയർ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി എങ്ങനെ കളിയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊരു ചർച്ചാ വിഷയം വെബിനാറിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ കളിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കളിക്കാനൊരു മൈതാനം വേണം, കളിക്കാനായിട്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് വേണം, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ മാറ്റിവെച്ച് നോക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടണം. ഇത് 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കളിക്കാരന് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പഴയ കളിക്കാരോട്, ഓരോരുത്തരോട്, അത് മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് വരാം, എങ്ങനെയാണ് അവർ വന്നത്, എങ്ങനെ അവർ കളിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മേൽക്കോയ്മ കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കൃഷ്ണകുമാറിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. കാരണം ഏറ്റവും മുതിർന്ന കളിക്കാരൻ, അന്ന് ഈ രമാകാന്ത് ദേശായെ പോലെ വലിയ ശരീരമില്ലെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയാമെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു പ്രഗത്ഭനാണ് കൃഷ്ണകുമാർ. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ബോളിംഗ് ഫേസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഏറ്റവും പേടിയെന്ന് കോഴിക്കോട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം സാധിച്ച് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്ന് 2ാം ഇന്നിങ്സിൽ അദ്ദേഹം ചീഫ് കോച്ചായിട്ട് ഫാൽക്കൺസിൻ്റെ
പ്രസിഡന്റും ചീഫ് കോച്ചുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്കൾ കളിച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ ക്രിക്കറ്റ്? ചെന്നൈയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മികവ് പുറത്തെടുക്കാൻ കൂടുതൽ സാധിച്ചു? അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കത് വെച്ച് തുടങ്ങാം. ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. അതിനു മുമ്പേ അത്ലറ്റിക്സും ഫുട്ബോളുമായിരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രചോദനം തന്നത് കോഴിക്കോട് ഞാൻ അന്ന് കാലത്ത് കണ്ട ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് ബി കല്യാണസുന്ദരം. നമ്മുടെ വെബിനാർ നമ്പർ 9 ചെയ്ത് കല്യാണസുന്ദരം. അതിൻ്റെ മുമ്പേ എനിക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായിരുന്നു, എം എ നന്ദകുമാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ നിന്ന് മാറി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൂടാന്ന്. അങ്ങനെ കാലിക്കറ്റ് വന്ന് കാലിക്കറ്റും ഞാൻ കളി കണ്ടതിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് ആ സമയത്ത് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും നാഷണൽ ലെവൽ, അതായത് NIS നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സിന് ഒരു കോച്ച് കോഴിക്കോട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോച്ചായിരുന്നു AR ഭൂപതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അങ്ങേരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഞാൻ ഗൗതം, അതുപോലെ തന്നെ MR ബേഗ് ആൻഡ് ഹേമു അധികാരി. ഇവരൊക്കെ ഹേമു അധികാരിയും MR ബേഗും രണ്ടുപേരും ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിൻ്റെ കോച്ചസാണ്. ക്രിക്കറ്റ് എനിക്ക് കുറേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ച മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ വന്ന ശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ്. പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ GK രാജഗോപാൽ, പിന്നെ ജെയ്സൺ, ദാമോദർ ഗോറെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദെൻ S കൃഷ്ണൻ, പിന്നീട് ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദരാജ്, എൻ്റെ ഫാദറുണ്ടായിരുന്നു K ദാമോദരൻ. കളിച്ച് മുന്നോട്ടായി വരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ 2ാമത്തെ കൊല്ലം തന്നെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിൽ കയറി. അതിൽ നിന്ന് 1 കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യുന്നത് 1973 ആണ്, ജൂനിയർ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 73, 74 കഴിഞ്ഞ് 75, 76 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി. രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിൽ കളിച്ചു. അതേ കൊല്ലം തന്നെ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ എന്നെ ബാംഗ്ലൂരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ജോലിക്കുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എവിടെ വേണം, കോഴിക്കോട് വേണോ ചെന്നൈ വേണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ചെന്നൈയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ക്രിക്കറ്റ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലുള്ളതും കേരളത്തിലുമുള്ളത് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഞ്ജി ട്രോഫി മാച്ചിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് പിന്നെ അവിടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഓരോ ആസ്പെക്ട്സും വെച്ചാൽ അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മാച്ചും കളിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ മാച്ചിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഏത് ടീമാണ്, ആ ടീമിൻ്റെ ആധാര പ്രഗത്ഭർ, അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക, അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആരാണ് ഏത് മാച്ചിൽ ഏത് ടീമിൽ ഇടേണ്ടത്, ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, പിന്നെ സദേൺ റെയിൽവേ ടീമിൽ ജോലി കിട്ടിയ സദേൺ റെയിൽവേയിൽ കളിക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ മേജർ ഗ്രൗണ്ട്സിൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടിലും അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു 9 മാസമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ റെയിൽവേ ടീം ടൂർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ടുക്ക് മീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മൈ ക്രിക്കറ്റിംഗ് കരിയർ. എനിക്കത് പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടാ എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് എൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലം കാരണം ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഫ്രം ദി ക്രിക്കറ്റിംഗ് കരിയർ. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് മാറി. പിന്നെയാണ് KCA അതോറിറ്റീസ് എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡോണ്ട് യു കം ബാക്ക് ഇൻ KCA സെലക്ടർ, എൻ്റെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ സെലക്ടറായി വന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കേരള ക്രിക്കറ്റിൽ ജൂനിയർ ലെവലിൽ ആദ്യം മെമ്പറായിരുന്നു, അതിൽ ചെയർമാനായി, പിന്നെ അവിടുന്ന് സീനിയർ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിലേക്ക് മെമ്പറായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം എനിക്ക് വന്ന് കൂടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാലിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് ഞാൻ തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് വെൻ ഐ കെയിം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി സർവീസ് ഫ്രം ചെന്നൈ. 76 ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് വിട്ടത്. 2013 കേരളത്തിൽ മടങ്ങി വന്നത്, കാലിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനുള്ള പാഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാലിക്കറ്റിനെ എത്രയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന ലെവലിലാണ് നോക്കുന്നത്. കാലിക്കറ്റിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വെച്ചാൽ അസോസിയേഷൻ വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ നെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, നമുക്ക് പലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു കൃഷ്ണകുമാർ. അടുത്ത നമുക്കുള്ള കേശവൻ. കൃഷ്ണകുമാർ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ആണെങ്കിൽ കേശവൻ ഒരു ഓഫ് സ്പിന്നറായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയത്, ഇവിടെ കളിച്ച കൂടുതൽ മാറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും. രഞ്ജി കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ടർഫിലായിരുന്നു. ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിന്നറെയാണ്. കാരണം സ്പിന്നർമാർക്ക് ടർഫ് വിക്കറ്റിലാണ് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് കിട്ടുക. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങനെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് കളിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തിയതും? യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രഞ്ജി ലെവലിലേക്ക്, അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ടർഫ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് എന്തൊരു ഉപദേശമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കേശവന് നൽകാൻ സാധിക്കുക? Thank you, Dr. Raghavan. Good evening, friends. First of all, I would like to thank RMS ECC because I have been involved in Calicut cricket for more than 47 years, from 1974 onwards. Essentially a club cricketer, I have played 30 consecutive years in Calicut League. Even I have missed promotion opportunities. I told my parents that I am going for my promotion test and gone to play for Falcons. Even on a Ranji Trophy match when I was supposed to be there, I missed the bus. I came to Guru Arpan College and played against Guru Arpan College. So essentially a club cricketer who wanted to stay here, wanted to be in the comfort zone. I felt that there is nothing wrong to be in the comfort zone. Your heart content is more important, is what I feel. So coming to the point of, it's unfortunate that there are no youngsters here, but then hopefully this will be played in the YouTube channels. What mistakes I made, I can tell you now. One is that my ambitions were pretty low. You see, I played my best cricket. I gave my life for the club. 25 years I played for Falcons, and with the same intensity all through the 25 years. But when I came to the district level, that passion what I displayed for Falcons was not there, because the teammates were different. I learned how to win, how to beat strong opponents while playing for Falcons because of the synergy we had amongst ourselves, you know. But that same thing was not really applied when I came into the district level. It was only to get into the zone team your performance was. And I found mostly everyone was just looking at the numbers. A few wickets here, a few runs there, and you are into the zone team. And then you get into the inter-zone team, you play for the state team. And there too, actually my ambition ended because I just wanted to be a state player, that's all. I didn't want to go further than that. But the two guys who are sitting, or the two gentlemen, I should not be using that word guys, who are sitting left to my left, you know, Sunil IASS and Narayan Kuti. People should learn the journey, what they took, you know. They gave importance when it really mattered. When they played at the state level, they really gave their best, which I did not do. So that is number one thing. When you go up the ladder, give your best, and then you are now capable of not only playing for the state team, you are capable, there are so many avenues open, you know. As Dr. Raghavan was saying, from a small town at Salem, a youngster has made it into the Indian team. He was a nets bowler at Australia, you know. He came into the reckoning as a IPL bowler out of the blue. He made it, he grabbed his chances, you know. And when he was there in Australia, a baby girl was born in the family for him, you know.
but he never came back. And just see today, he is playing in a test match. So that should be the ambition, you know. You should be focused on the thing. Then there is a big window open for you in IPL. If you have some magic in your bowling, some magic in your batting, people will come. Just see Azharuddin from Kerala, from Kasaragod. He's now maybe many IPL teams will be just searching for his more credentials so that he can be booked. So that is one aspect. Be very ambitious when you go into the higher league and do your best, like what Kuti and Sunil did. The second one, stay away from politics, you know, that's very important. When you're into the playing days, ensure that you are crossing the bridges. Don't burn the bridges. Now today when we are sitting here, it is because of ECC that a panel discussion is happening in Calicut, I think for the first time. Maybe Jagubai will be able to correct me because he has been a senior player to me. He must have played in the 60s. But I don't think anyone has done a panel discussion in Calicut. Hariharan is here. All my seniors are here. So why it took so long for us to have a panel discussion? Why this message of ex-players, how they made the journey, what success they had, what failures they had, how a good note can be given, passed on to the youngsters, is very pertinent now. And I'm happy that I was able to be part of this journey. And coming to the last point, which Doctor was saying about the turf wicket, it is completely, out of the blue, I can tell you. If you're bowling, I was there in the Chepauk pitch. I'll tell you an incident. It is quite an interesting one. First time I was bowling on a turf wicket at Chepauk. So the nets besides to that was Tamil Nadu team practicing under Venkat Raghavan, and our team under Jairam was practicing here. So I came up in my run-up with my ordinary shoes, you know, and I just went for a 6, you know, while bowling, because there was no grip. There was not the studs beneath, you know. And the ball, it so happened, landed in the other nets, where T. Srinivasan was batting. And it landed exactly in the Goodland spot, you know, in the other nets. And I still hear the abusive language what T was hurling at me. And it was P.T. Godwin who came and hurled the second one back to him and told, don't worry, these are all things which will happen. But first of all, you change your shoes. So it's a completely different thing. So that's how Kerala cricketers used to go outside, you know, with a lot of handicaps. But even today, when most of the grounds don't have that facility, we still have to ensure that turf wickets are available, but that is where cricket is played now. Thank you, Doctor. Thank you, Keshavan. Now we come to Narayanan Kuti. If the other two were bowlers, Kuti was the first batsman from Calicut to make it big. And in his first season itself, you scored a century. So how was it? Going from turf wickets here, from a small town, from college, literally all the way to Ranji Trophy, playing against, those days top players used to play in Ranji Trophy. നാഷണൽ ലെവലിലെ കളിക്കാരെല്ലാം രഞ്ജി ട്രോഫി കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പോയിട്ട് ടർഫ് വിക്കറ്റിൽ ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പോയി കളിച്ചു? അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാച്ച് റെഫറി വന്നു, പലയിടത്തും കളി കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ബോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നമുക്കില്ലാത്തതായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓടെയുണ്ടോ? അവിടെയുള്ള എന്ത് കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക? കുട്ടി പ്ലീസ്. താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ we were still playing on matting. That helped me to score that 100. കോട്ടയത്തായിരുന്നു അത്. ആ സമയത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം മാറ്റിംഗ് ടു ടർഫ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളപ്പോഴും മാറ്റിങ്ങിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഐ വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് യൂസ് ടു പ്ലേയിങ് ഓൺ മാറ്റിംഗ് ട്രാക്ക്. ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ അലോട്ട്. അതിന് മുമ്പുള്ള മാച്ചസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കളിച്ച ടർഫിലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹൗ ദ ബോൾ ബിഹേവ്സ് ഓൺ ടർഫ് വിക്കറ്റ്സ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഈവൻ ഫോർ എ പ്രാക്ടീസ് ക്യാമ്പിന് പോലും, രഞ്ജി ട്രോഫി ക്യാമ്പിന് പോലും ടർഫ് വിക്കറ്റിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു കാലിക്കറ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ എൻ്റെ tenure on Calicut was very limited, maybe from 83 to 89. ആ 5 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആസ് എ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ, അവിടുന്ന് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് കാലിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ്, ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് ടൈമിൽ 40 minutes ലഞ്ച് ടൈം ഓടി
മാനാഞ്ചിറയിൽ എന്തെങ്കിലും കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് ടു കം ആൻഡ് വാച്ച് ദറ്റ് ഗെയിം, ബി ഇറ്റ് ഫാക്ട്, ബി ഇറ്റ് ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ബി ഇറ്റ് ഇൻ്റർ സോണൽസ്. 10 മിനിറ്റ് ഓടണം ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ. 20 മിനിറ്റ്സ് കളി കാണും, 10 മിനിറ്റ് തിരിച്ചോടും, എന്നാലേ സ്കൂളിൽ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ലേണിംഗ് തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഫോർ സെലക്ഷൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ 10th ജോയിൻ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ ദേവഗിരി. അവിടെ എത്തപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു. വി ഹാഡ് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് രാവിലെ കോമൺ നെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാനാഞ്ചിറയിൽ, വേർ എവ്രി വൺ കുഡ് കം ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. വി കുഡ് മീറ്റ് ഫോമർ സ്റ്റാർ വോൾസ് ലൈക്ക് കൃഷ്ണകുമാർ, കേശവൻ there. There was Mr. Gopalakrishnan, there was Surendran sir and Mani sir. They were all there to guide us properly. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. Now like after 89 when I left Calicut, ഞാൻ 2 കൊല്ലം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഐ കുഡ് ഗോ ടു മാനാഞ്ചിറ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെൻ മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അത് മാറിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഐ കുഡ് ഗോ ടു മാനാഞ്ചിറ, ഐ കുഡ് ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് few cricketers there. Suddenly everything was gone. There was nothing there. That is one take on Calicut cricket. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഐ നെവർ ഫെൽ ലൈക്ക് ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ Calicut cricket. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർ മാനാഞ്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇത് അവിടെ നിന്ന് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽ വിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. You just follow the path shown by the well-wishers. It will take you to places. ഞാൻ അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. I have done nothing different. I have done nothing beyond that. People have guided me properly. I just took the path showed by them, and I was okay. It's got me to where I am now. Raghavan sir പറഞ്ഞ മാതിരി, when you travel more, you see more. Everything is different. Every place is different. നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ there is quite different. ഇപ്പം when you travel abroad, you don't need stadiums. അവിടെയെല്ലാം നല്ല ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ്. നല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ you have countries playing against each other. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you need stadium for international cricket. It's not like that when you travel abroad. You can have international matches in proper grounds. നല്ല എന്താ പറയുക, a place like maybe പെരിന്തൽമണ്ണ, fenced ആണ്, secured ആണ്. That is enough. That is enough for international cricket. When you see infrastructure, you need good practice facility for players to come up. You need good people to guide them. That is what I feel has to come back. And every senior cricketer, for that matter, who can come back to Calicut and give it some time occasionally, even if it's occasionally, I think you should all try and do that. That's it for me. Again, I wouldn't say refereeing is much of a challenge, but you get to see places, you get to see people, you get to see players, you get to see how people react to different situations. That is something which you have to get used to. It's been good for me so far, and all the roots have begun from Calicut. I tell you, the bottom line is what you are is where you start from. So for me, every time I think about cricket, it's Calicut which comes first. Thank you. Thank you, Kuti. Now we come to Sunil Oasis. In the 1990s, there was a time when we all thought that Sunil would make it to Indian team because the other content was probably Ajay Jadeja. And having umpired at many matches in the Ranji Trophy level, I could not see any player who came even close to Sunil as far as all-round versatility was concerned. Sunil, you started your journey at Calicut. Then you moved to Chennai. Now you are back to Calicut. You are involved in cricket here. What would you suggest from your journey? What can be done? How can you bring in more youngsters and see that they are also being given a better chance, like what happens in Chennai? How can that be done? Can we have your word on that? Thank you, Doc. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടും ഒന്ന് വേദി വരെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 വാക്കുകൾ ഇത്രയും കേട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പഴയ കളിക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കളിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേഡിയം വേണ്ട, മൈതാനങ്ങൾ മതി, കളിക്കാർക്ക് കളിക്കാനുള്ള അവസരം വേണം. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ, കാരണം നേരത്തെ സേലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരു പയ്യന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു പയ്യന് തീർച്ചയായിട്ടും വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഭാഗത്ത് 2 വാക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്ലീസ്. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചത്.
ഞാനത് മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിലായതുകൊണ്ടാണ് സമയത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ അവരെല്ലാം എൻ്റെ സുനിൽ, ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നയാളാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പഠിക്കണ കാലം മുതലുള്ള. അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റേഡിയം മേയർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് പവലിയനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ക്രിക്കറ്റ് കൂടെ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫുട്ബോളുകാർക്ക് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് പണ്ടേ കോഴിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ ടർഫ് മോശമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഈ രണ്ട് ഗെയിം രണ്ടിനും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന നിലയിൽ, കോഴിക്കോട് ഫുട്ബോളിനും പ്രധാനമുള്ള സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാനാവുക എന്ന് നോക്കണം. കാരണം ഇല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു സാധ്യതയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പുറത്ത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലേ, തൊട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയാണ് പിന്നെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കോളേജുകളിലുണ്ട്, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലുണ്ട്, ദേവഗിരിയിലുണ്ട്, NITയിലുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കൂടെ കളിക്കാവുന്ന സ്പേസ് വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നേരത്തെയൊക്കെ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് ടീമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലേ? കളിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ക്രിക്കറ്റില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടാലൻറ്റ് ഹണ്ട് നമുക്ക് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിലൊരു താല്പര്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നുമില്ല. അപൂർവം ചില സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവേ എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്പോർട്സ് ശാഖയിലും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ക്രിക്കറ്റിനോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാവാൻ അതിന് വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരം നടത്തുന്ന സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഈ സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമ്മുടെ ബിലാത്തികുള സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലുള്ള സ്പേസുകൾ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറ്റും. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇവിടുന്ന് നല്ല പുതിയ താരോദയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ അതുവഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വലിയ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് നമുക്കിപ്പോഴുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ തന്നെ EMS സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ആ സൗകര്യങ്ങളെ ഫുട്ബോളും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും പിന്നെ കോർപ്പറേഷനും എല്ലാം പരസ്പരം ആലോചിച്ച് എങ്ങനെയാണത് ഷെയർ ചെയ്യുക ആ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ചില ഫുട്ബോളിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം. ഒരു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അതിൽ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ധന്മാരെ അതിൽ എക്സ്പേർട്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ MLA ആയിട്ട് 15 വർഷമായിട്ട് ഇത് ക്രിക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുട്ബോളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ലതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിനായാലും ഇന്ത്യക്കുമെല്ലാം ലോകത്തിലെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് വലിയ അവസരം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു പിന്നെ കായിക ശാഖയാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സേലത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച താരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിന് ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യമുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ആ നിലയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നവരല്ലോ ഇവരെ പോലെ, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അതേപോലെ വരാത്തത് അത് ആ പ്രശ്നം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയ മേയറാണ് ചുമതലയെടുത്തേ ഉള്ളൂ. അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും നല്ല ഭാവനയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ ഇപ്പം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇടപെടാവുന്ന, നമ്മളെ പിന്തുണക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന, കൂടെ വരാവുന്ന അധികാരികളെ കാണാനും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ കുറേ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചാൽ
ഈ പറഞ്ഞ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ആവണം, പിന്നെ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്പേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരവിടെ ഇരിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഏതായാലും ഈ ഡിസ്കഷൻ നന്നായി എന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വളരെ നല്ല കാര്യം. നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളാരും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് പറയാത്തത് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മടിച്ച് സംശയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വല്ല അബദ്ധാവോ വളരെ എന്താ പറയുക പരിമിതമായ ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം, നല്ല കളിക്കളങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അത് രണ്ട് തരത്തിൽ. പിന്നെ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ വേദിയാകാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അത് വേറെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടപെട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ NCCയുടെ ചുമതലയുടെ ഓഫീസറാണ് ഷാജന ബ്രിഗേഡിയർ, അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ പണ്ടൊരു ഒരു അഭിപ്രായം മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലുള്ള മിലിറ്ററിയുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ ഫീൽഡാണ്. അതിലെൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ശ്രീമാൻ AK ആൻ്റണി അദ്ദേഹം പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം അത് മിലിറ്ററിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ആ സ്ഥലം. പണ്ട് പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ മിലിറ്ററിൻ്റെ അധീനതയിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. കാരണം മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററിയാണ്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആയാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആയാലും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ്, നമ്മുടെ മിലിറ്ററിയാണ്, അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. അവരത് തന്നെ ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷേ അത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കളിക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൂർണമെൻറ്റുകൾ പോലും നടത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ വലിയ നമ്മളിതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പവലിയൻസും ടോയ്ലറ്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മുൻകൈ എടുത്ത് നമ്മൾ കൂടായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരിക്കലും ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുമ്പോഴാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ചോദിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് അത് വിട്ടുതരുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, അവർക്കത് വേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി പണ്ട് കാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് വളർന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ്. അത് വലിയ സ്പേസ്, ഇവിടുത്തെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ് വിക്രം മൈതാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതയെ നമുക്കൊന്ന് അവരുടെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലും അധീനതയിലും നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തന്നെ നമുക്ക് കളികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെതല്ലേ, രാജ്യത്തിൻ്റെതല്ലേ, അതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര അവിടെ പിന്നെ വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും വരില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ കൺട്രോളിൽ അവരുമായിട്ട് ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്ഷനൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം വളരെ നന്ദി ശ്രീ. അതുപോലെ സ്പോർട്സിൻ്റെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി രേഖ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വൈകി, ഞാനും MLA സാറും ഒരു മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്, ഞാനൊരു ഹോക്കി പ്ലെയറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള നമ്മുടെ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പിന്തുണകളും ഇനി വേണ്ട കായിക താരങ്ങൾക്ക്, കൂടുതൽ വളർന്ന് വരുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്കായാലും ഒരുപാട് പിന്തൂക്കം എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു മാഡം. സുനിൽ, നോ ബാക്ക് ടു യു. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഡോക്ടർ രാഘവൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഐ ഫെൽറ്റ്. അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് ടച്ച് അപ്പോൺ ദാറ്റ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ സുധീഷ് ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിൽ. സോ വി ഹാഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ടീം ദർ. ഒരു സമയത്ത് SBT who was number 1 in Kerala could never beat us for almost 5 years continuously. ആ ഒരു 5-year run was immense. അവിടെ what happened was we had നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ക്യാമ്പസിനകത്ത് നെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാഡ് റെഗുലർ നെറ്റ്സ് എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അവിടുത്തെ ലീഗ് സിസ്റ്റം വാസ് വെരി ഗുഡ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാസ്
it was very good. And always we, Reserve Bank and SBT used to clash in the finals. But the league system was very strong. The ippathe situation parayanengil, like after maybe 30 years, Sanal bhai, I think there are 3 grounds there now. Trivandrum. അവിടെ 3 international സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് വന്നു. വൺ ഇസ് എ സ്റ്റേഡിയം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വൺ ഡേ മാച്ചും T20 നടന്ന സ്റ്റേഡിയം. രണ്ടാമത്തത് KCA has taken up a ground on lease, ഒരു കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടാണ്. It is as good as an international standard ground. Very good. St. Mary's College എന്നാണ് തോന്നുന്നത് in Trivandrum. And then TDCA, Trivandrum District Cricket Association, has bought a ground on its own, and they are maintaining it. It's as good as any ground you can see anywhere in India. അപ്പം അങ്ങനെ 3 നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗ്രൗണ്ട്സ് അവിടെ വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ റീസൺ വൈ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സ് കളിച്ചു വരുന്നതും ഫെസിലിറ്റീസ്. മേ ബി അവിടെയും കുറേ ലാക്കുണാസ് ഉണ്ട്. റെഗുലർ നെറ്റ്സ് ഇല്ല, അസോസിയേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർ നെറ്റ്സ് ഒന്നും. ദേ ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ടൂർണമെൻറ്റ്സ്, ദേ ഹാവ് അബൌട്ട് 10 ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ദർ. 10 ടൂർണമെൻറ്റ് എവറി ഇയർ hosted by some clubs. KCA is hosting one under-19 tournament. Then there is an intercollegiate tournament and a schools tournament, which happens regularly every year. നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ലൈൻസിലൊക്കെ ഒന്ന്, ഐ തിങ്ക് സനൽ ഭായ്, ഇഫ് യു നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഇതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഐ ഫെൽറ്റ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് വരുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ദേ ആർ വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ക്രിക്കറ്റ്. അത് ഇറ്റ്സ് എ ടീം ഗെയിം ബേസിക്കലി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയതും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതും. ഞാൻ എൻ്റെ കളി തുടങ്ങുന്നത് under-15 കാറ്റഗറി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സെലക്ഷൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടായ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്നും എവർഗ്രീൻ. ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സീനിയേഴ്സും എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പല സീനിയർ ക്ലബ് ലെവൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചവരായിരിക്കും, അവർക്കൊക്കെ ഈ മാനാഞ്ചിറ ഗ്രൗണ്ട് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനും. ഞാൻ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. രാവിലെ അവിടേക്ക് 6:30 പോകുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നേരെ കുളിച്ച് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള സിസ്റ്റം വാസ് ഗുഡ്. നമുക്ക് ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ നടത്തി 10 days പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാച്ചസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്ലബ്സ് നമ്മൾ 1-2 ക്ലബ്ബല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് 1-2 ക്ലബ്ബേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ECC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനെയൊരു വെബിനാർ നടത്താനും ഇങ്ങനെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലബ്സ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ക്ലബ്സിൻ്റെ പഴയ ഈ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലരും ക്ലബ്ബ് നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരണം. അതിന് നമുക്ക് KCAൻ്റെയും KDCAൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് ക്ലബ്സിന് കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്ലബ്സ് വരും. ക്ലബ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മാച്ചസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടും, പല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും കളിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും. അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ടൂർണമെൻറ്റ്സ് കുറവാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരണം, ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരണം. പണ്ട് നമ്മളിവിടെ കളിക്കുമ്പം 11 ലീഗ് മാച്ചസ് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് ഇവിടെ. പണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും 11 ലീഗ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 4-5 കോളേജസ് ഉണ്ട്. മെഡിക്കോസ് ഉണ്ട്, REC ഉണ്ട്, ഫറൂഖ് കോളേജ് ഉണ്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പനുണ്ട്, ദേവഗിരി ഉണ്ട്. സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ. കാരണം ഈ കോളേജസൊക്കെ അവരുടെ ടീം എവറി ഡേ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ അവർ ആസ് എ ടീം ദേ വിൽ പ്രാക്ടീസ് വെൽ ആൻഡ് ടീം വൈസും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഹൈ ആണ്. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയറിന് വെറുതെ ഒരു ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് കളിച്ച് വെറുതെ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓപ്പോണൻറ്റ് സൈഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വരുന്ന ടീംസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ അപ്പം ക്ലബ്സും സ്ലോലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ അതിപ്പം ഈ ഒരു റീസെൻ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ചെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത്രയും കോളേജസിന് എല്ലാവർക്കും ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത് അധികം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ് ഒന്ന് ബാക്കൗട്ട് ആയതോടുകൂടി നമുക്ക് സ്ലോലി ഗ്രൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായി. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു, വിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ലോലി ഈ കോളേജസിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചും ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഇവിടെ ലീഗ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 11 ഗുഡ് ഗെയിംസ്, ക്വാളിറ്റി 11 ഗെയിംസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പകുതി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ BCCI ഒരു നല്ല ലെവലിലേക്ക് എല്ലാ അസോസിയേഷനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. KCA എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് സനൽഭായ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തായാലും പറ്റും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുനിൽ. നൗ സനൽ, KDCA സെക്രട്ടറി. ഇപ്പം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജയേഷ് ജോർജിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ അസോസിയേഷനോട് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കളിസ്ഥലം ഒരുക്കാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചിന്ത നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ: 1 കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, 2 കോമൺ നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, 3 കളിക്കാനായിട്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ലീഗ് ആയാലും ശരി, സ്കൂൾസ് ടൂർണമെൻ്റ് ആയാലും ശരി, കോളേജ് ടൂർണമെൻ്റ് ആയാലും ശരി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് KDCA ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പറഞ്ഞിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ടെടുക്കാവുന്ന. ആരാധ്യായ മേയർ ഇവിടെയുണ്ട്, കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പോട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നൊന്ന് പറയാമോ? അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാരായണൻകുട്ടി പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. മാനാഞ്ചിറ ഗ്രൗണ്ട് പോയതാണ്, അവിടെ പ്രാക്ടീസിനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം പോയതാണ്. ഇവിടുന്ന് കളിക്കാർ വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് നെറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലായിരുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 2 നെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2010 വരെ 11 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിലാത്തിക്കുളത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യജനകമായ കാര്യമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്, പല ടൈപ്പിലുള്ള പാരകളാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് തടയാനുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. ഒന്ന്, നമ്മൾ നേരത്തെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു MOU എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിപ്പോയേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വരാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസുമായി. ഒരു 10 ഏക്കേഴ്സിനാണ് മിനിമം അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്തായാലും വരും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽസൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് KCAക്ക്. ആ ലീഗൽ വെറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങും. അത് നേരത്തെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ KCA പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അക്കാഡമി അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമീസ് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അസറുദ്ദീൻ ആയാലും അക്ഷയ് KC ആയാലും വിഷ്ണു വിനോദ് ആയാലും ഇവരൊക്കെ പ്യുവർലി അക്കാഡമീൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സാണ്, കേരള ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമീൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സാണ്. ആ ഒരു അഭാവം ഇനി ഈ അക്കാഡമി തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമല്ല, വളർന്നു വരുന്ന താരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ അക്ഷയ് KC കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ്, രഞ്ജി ക്രിക്കറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ 3 മാച്ചസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡ്രീം ഡെബ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു. 22 വിക്കറ്റാണ് 3 മാച്ചസിൽ അന്ന് രഞ്ജി ട്രോഫി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത്. ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന് 8,000 ഉറുപ്പ്യ വെച്ചിട്ടാണ് ലീഗ് നടത്താൻ പോലും കൊടുക്കുന്നത്. ഈവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുത്തത് പോലും കഴിഞ്ഞ വർഷം 2,45,000 രൂപയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ പരിഹരിച്ചാലേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റേഡിയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇപ്പോഴും 2008 25,000 ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇന്നും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണത്. ഗ്രൗണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡോർ നെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തി സ്കൂളിൽ, അവരുടെ ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യം എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം പരിഹരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ. പണ്ട് ധാരാളം കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലുള്ളവർ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയും, പക്ഷേ അതിന് പുറത്തുള്ള ബാലുശ്ശേരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ കളിച്ച് വരാനായിട്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഈ ടാലൻറ്റിനെ
അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ 2017 ഈ ലോധ റിഫോംസ് വരുന്നവരെ, ലോധ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുന്നവരെ എല്ലാ വർഷവും സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. 48 ടീം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജില്ലേൻ്റെ 2-3 സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്താറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2000 CM ആൻ്റണി മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2017 വരെ അത് നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്നു പോയിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് അക്കാഡമി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ അവസാനം അക്കാഡമി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം പോലും നോർത്ത് സോൺ ഇൻ്റർ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് കോഴിക്കോടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാധ്യായ മേയർ ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ച മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് ക്രിക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഘ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല മൈതാനമില്ല, കളിക്കാനുള്ള മൈതാനമില്ല. മൈതാനമുണ്ടെങ്കിലേ കളിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മൈതാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ടൂർണമെൻറ്റിൽ കളിച്ചാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കാഡമി വേണം. കാരണം കളിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്തിയെടുക്കാനുള്ള അക്കാഡമി. ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം ശ്രീ സനൽചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു നല്ല മൈതാനത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി KCAയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് വെസ്റ്റിൽ ഉള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളുമായിട്ട്. പണ്ട് കോളേജുകൾക്ക് നല്ല ടീമുണ്ടായിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്. ഏതെങ്കിലും കോളേജുമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അസോസിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിട്ടൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നു. അവസാന വർഷത്തിൽ അത് ശരിയാവാതെ പോയി. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു മൈതാനമില്ലാതെ കളി വികസിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഗെയിമുമായി എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാര്യമായ ബന്ധമില്ല, കളി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നല്ലാതെ എനിക്കതിൻ്റെ റൂളുകളൊന്നും സത്യത്തിൽ അറിയില്ല, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗെയിംസിൽ അത്രയേറെ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ സാൻഡൽ? ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നോക്കുമായിരുന്നു, സാൻഡൽ എന്തായാലും നോക്കാത്തത്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് തന്നെയാണല്ലോ എന്ന്. എന്തായാലും ഗുജറാത്തി സ്കൂളായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. സെൻറ്റ് ജോസഫ്സും ഗുജറാത്തി സ്കൂളും ആയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊടുത്തിരുന്ന 2 സ്കൂൾസ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ത്യ മുഴുവനും, ലോകം മുഴുവനും ഇന്ത്യ ഇന്നിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഹോക്കിയിലല്ല, ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിക്കറ്റിലും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ഓലയുടെ മടലും എന്താ പറയുക മച്ചിങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്തേ ക്രിക്കറ്റ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാത്തത് എന്ന് വലിയൊരു പസിലാണ് എനിക്കിപ്പോഴും. എന്താ പറ്റാത്തതെന്ന്. ഇപ്പം മേയറായപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പം MLA ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം ശരിയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം ആൾക്കാർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനം വാസ്തവത്തിൽ ക്രിക്കറ്റാണ്, ഫുട്ബോളല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കണം എന്നൊരു വാസ്തവം വേറൊരു ഭാഗത്തുമുണ്ട്. സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടെറൈൻ, ഈ വെള്ളം കയറുന്ന ഭാഗം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തടസ്സമാണെങ്കിലും ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ. എനിക്കത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരുമിച്ചിട്ട് കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പലതും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എത്ര ഏക്കർ വേണം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിനെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. 10 ഏക്കർ എടുക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പം സനൽ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, അതിനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന്. എന്നാലും നഗരത്തിൽ തന്നെ, നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം. അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നഗരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ കാരണം നഗരത്തിൽ ഇത്രയും സ്ഥലം ഒരുമിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ MLA പറഞ്ഞത് മാതിരി നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ, ഇത് ഫുട്ബോളിനും ഉപയോഗിക്കാം, ഇതിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നടക്കുമായിരിക്കും, അതറിയില്ല. ഈ മൈതാനം, നമ്മുടെ വിക്രം മൈതാനം എന്നത് ശരിക്കും പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത് നമ്മൾ ആർമിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ബാരക്സ് ഉണ്ട്, മിലിറ്ററി ബാരക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഹെലിപ്പാഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഇതും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറ്റുമോ എന്നതും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നടക്കുമെങ്കിൽ, നമ്മൾ നടക്കാത്തൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ മറ്റൊന്നിനും സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ബാരക്സുകാർ വാശി പിടിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അതല്ല, അവർ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, അവർക്ക് വിഷമമില്ല, നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കോർപ്പറേഷനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയേറെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളോട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ടു മെനി അയൺസ് ഇൻ ദ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞതുമാതിരിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം. എനിക്ക് തന്നെ കൺട്രോളില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് പോണത്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനെ അറിയിക്കുക. രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് വെൽത്ത്, മണി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, യു ക്യാൻ ബൈ ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ബാക്കിയുള്ള ഹെൽപ്പ് ഒരു പക്ഷേ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു PPP എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റും ബാക്കി ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പുഴുപോലെ ജനങ്ങൾ, ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ അധികം സ്ഥലമുണ്ട്, പക്ഷേ അയാളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഹീ ഈസ് വില്ലിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ, യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഹിം. അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയുന്ന മാതിരി യു ഓൾവേസ് സീക്ക്, ബാക്കിയുള്ള സഹായം എല്ലാവരും തേടിയിട്ട് അതിനോടടുത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇവരും കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു MOU ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണത്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു MOU എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പാലിക്കാൻ എന്തായാലും കോർട്ട് പോകാമല്ലോ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ. അത് വേണ്ടി വരില്ല, അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴും അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭരണാധികാരികൾ മാറി മാറി വരും, പക്ഷേ പ്ലെയേഴ്സും അതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരും എത്രയോ കാലം ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ, സ്കൂളുകളിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ സനൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ നന്നായി കളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ +2 വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. മറ്റത് SLC ആയിരുന്നു ഒരു കടമ്പ, അത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നുകൂടുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 5 കൊല്ലം മിനിമം കോളേജിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ കോളേജുകൾക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ 5 കൊല്ലം സാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരുന്നു ആ 5 കൊല്ലം. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? സ്കൂളിലിരുത്തി ഇടിച്ച് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു കഴിവും വികസിക്കാതെ ഈ മാർക്ക് എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ആളാണ്, പഠിപ്പിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ ആ കൗമാര പ്രായത്തിൽ, അഡോളസെൻ്റ് ഏജിൽ, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോമി ഏജ് ഫോർ ദം. ദേ യൂസ് ടു എക്സ്പെൻഡ് ദെയർ എനർജി ഓൺ ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ്. അതിനിപ്പോൾ അവസരമില്ല. പിടിച്ചിരുത്ത് ബുദ്ധിയും കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ മുഴുവൻ അടിച്ചിരുത്തി ഒരു പ്രിൻസിപ്പിള് സ്പോർട്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്സ് ടീച്ചറും സയൻസ് ടീച്ചറും കണ്ണുരുട്ടും. ഇത് സയൻസ് കുട്ടികളാണ്, ഇവരെങ്ങനെ കളിക്കാൻ വിട്ടാൽ? അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും, പിന്നെ മോഹൻലാലിനെ പോലെ തണ്ടും തടിയുള്ള ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ? ഈ ചെറിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ കളിക്കട്ടെ, അവർ പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. തോറ്റുപോകും കുട്ടികൾ, എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി എല്ലാവർക്കും. ഞാനൊരിക്കൽ ഓപ്പണായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്കിന്ന് ബാങ്ക് ഓഫീസറാവാം, എത്ര കൊല്ലം കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫീസറാവാൻ പറ്റുകയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനോട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും വളരെ വിഷമാണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മാനസിക രോഗികളാകുന്നവരെ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ അളവും പണ്ട് കൂടിയിരുന്നു. ഇപ്പം അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ ബിൽഡിങ് കയ്യേറിപ്പോയി സ്കൂളുകളിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നഗരത്തിലെ കുട്ടികൾ നന്നാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, അവർക്ക് സ്പോർട്സ് വരാതിരിക്കാനും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഗ്രൗണ്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്ത സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ വളരുകയും അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസിനെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞിട്ട്. ഒക്കെ പറഞ്ഞതിനെ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കളിക്കാൻ വിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കാത്തതെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പടയെന്ന് വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവ് മൊത്തം പുറത്തെടുത്താൽ അവരെ ആർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം പാരൻസിനും ഇല്ല, ടീച്ചേഴ്സിനും ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യുക? ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഒന്ന്, ഗ്രൗണ്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പാരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പാരൻസിനും അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർക്കും ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ അവരിതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ഞാനതാ പറയണത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊന്ന് ചെയ്യുക. സ്ഥലമില്ലാതെ നമുക്ക് കളി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അത് വേണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാതിരി ടൂർണമെൻറ്റ്സ് വേണം. ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു MLA ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറായ, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനാവില്ല, പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാര്യം കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന
ഒരു മേയറുണ്ട്, അതേപോലെ നല്ല ഒരു ടീം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നോട്ട് പോകരുത്, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക. ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കതാണ് തോന്നിയത്. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നല്ല ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാതിരി അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. സാധിക്കട്ടെ. കോഴിക്കോട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികൾ വേറെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ, എനിക്കറിയാതെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് കഴിയട്ടെ. സനലിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, സുനിൽ പറഞ്ഞ ശരിയാണെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Dr. Raghavan has done a wonderful job by asking the right questions at the right person, to the right person. They all could open their mouth, they all could open their heart and mind, and then enlighten all of us who are sitting here. And so thank you very much, and thank you very much for inviting me to this function. Thank you. I'm really sorry I have to leave right now, because my students again from Gujarati school, they are waiting in the Gujarati street, so I have to go there. And once again I do seek your apologies, because I couldn't reach here in time. I'm helpless, sorry. Thank you very much. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു വെബിനാർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫിനാലെ, അതായിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം, ഇത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫിനാലെ കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാം. വൺസ് അഗെയിൻ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ വേർ ദെയർ ഇസ് എ വിൽ ദെയർ ഇസ് എ വേ, ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് നിന്നെടുക്കാം. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ താങ്ക് ഓൾ ദ പാനലിസ്റ്റ്. നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, once thanking Ranji Memorial ECC for all the arrangements, I conclude. Over to MC, please. Thank you very much. Thank you, Dr. Raghavan, Krishna Kumar, Keshwan, Sunil, Sanil, and Naranguti. Thank you very much for your time and wonderful thoughts. To propose a vote of thanks, may I invite Ramdas. Dignitaries and friends, ladies and gentlemen, thank you so much. It's actually been a fantastic evening to follow through from a good round of game that we had in the morning. Literally, I'm having goosebumps standing here, but I'm so happy. I'm actually proud to be a person from Calicut, prouder to be a person who's played some cricket, very proud to be a Keralite, absolutely happy that we as a society, we as a group here can think and work progressively. All the dignitaries who spoke, right from the worshipful mayor, the MLA, Brigadier Rajan, all those dignitaries who were part of our webinars, all of them could think differently and finally converge on a same solution for which everybody is prepared to work for. It keeps me very happy. We were also happy to listen to all the messages which came by, which was aired here. So we will not stop here. We will keep on associating, take this platform to the next possible higher level, and see that we work until we get what we wanted. Let me just quickly go through the names. All of them are dignitaries, but protocol has it that we go in order. Worshipful Mayor, Mrs. Beena Philip, Honorable MLA, Mr. Pradeep Kumar, Brigadier Rajan, President Kerala Sports Council, Mr. Rajgopal, as also the past President, Mr. K.G. Mathai, the representatives from KDCA, Mr. Sanil,
Chandran, and the Apex Body nominee, Mr. Jagdish Trivedi, all the webinar speakers, and especially the moderator. All of you have done a great job. You all have done us proud by conducting this so very well. Thankful for the messages from Mr. Jayesh George of BCCI, Kalyanasundaram Kalli, K. Jairam, Hemil Mehta. Again, all of them were very positive, very happy about it. Thank you all very much. Haridas Certain, as always, thank you so much, sir. Mr. M.S. Vishwanathan, late Ranji's family members, Mrs. Shaija Premkumar and Mr. Premkumar, members of television, print media and broadcast, all invitees, all players, representatives of clubs, academies, colleges, schools, and well-wishers. The MC Vinod and Srilekha Anup, you've done a beautiful job as well. Thank you so much. We also can't forget but thank President Paul, Secretary Kamath, all the members of the Executive Committee and the members of the General Body of RMECC. You've done a fantastic job. Guys, keep it up. We look forward to more from you. And we have support from everyone here. We look to achieve greater heights. With that, I close this. Thank you very much. Thank you, Rameta. Thank you very much. Thank you, everyone, for honoring the invitation and being here with us. Kindly join us for dinner. And until next time, thank you and good night.